Good morning. In coordination chemistry, next chapter is isomerism in coordination complexes. Isomer, what is meant by isomers? Isomers are defined as substances, molecules, or ions with the same chemical formula but having different structure, and the phenomena is known as the isomerism. Isomerism occur in coordination number 4 and 6. Coordination number 4 means there is two types of geometries are present. One is tetrahedral and another is square planar. Isomerism present in square planar as well as in octahedral. When the coordination number of complex is 6, isomerism occurs in square planar as well as octahedral complexes. We have studied about Werner's theory for coordination complex, coordination number 6. Isomer, chemical formula same but arrangement different. Two complexes, their chemical formula is same but arrangement structures are different, are called as isomer with each other. Now, type of isomerism, there is main two types of isomers are present. One is structural isomerism and another is stereoisomerism. Now, structural isomerism means type of isomerism is due to different possible arrangement of atoms in their molecules. They have different ligands within their coordination sphere. They are called as structural isomerism. In structural isomerism, there is mainly 7 types. First type is ionization isomerism, hydrate isomerism, ligand isomerism, linkage isomerism, coordination isomerism, coordination position isomerism, and last polymerization isomerism. And in stereo isomerism, stereo means in space in which arrangement of group is different. There is two types. First type is cis-trans isomerism, or also called as geometrical isomerism, and another one is optical or mirror image isomerism. Today we have studied structural isomerism. Now, structural isomerism, in which first isomerism is ionization isomerism. Ionization isomerism means when two complexes, their chemical formula is same, but the complex ionize or dissociate, then we get different cations and different anions. Such type of complexes called ionization isomerism. Ionization isomerism, in which we get two different ions. For example, ionization isomerism. This is no first example. See, CONH4 Cl2NO2 and another CONH3 ClNO2, and outside the square bracket our primary valency is Cl. First example, name of IUPAC nomenclature of first example is dichlorotetraamine cobalt third nitrate, and another example is chloronitrotetraamine cobalt third chloride. In this complex, in which Cl is primary valency in one complex and Cl is secondary valency in another example. Now, first example, in which NO2 is present outside the square bracket, while NO2 is present inside the square bracket. They are called as secondary valency and they are called as primary valency. Their chemical formula is same. Chemical formula, now see, cobalt present, here cobalt present. Two complexes, ammonia, 4 ammonia, 1 Cl, 2 Cl, here 2 Cl, 1 Cl here, another Cl is outside the square bracket. They are called as primary valency. When first complex ionized, then we get CONH3 Cl2 plus NO2 minus.
NO2 minus is negative ion and plus ion charge species CONH3 Cl2 plus this is another species, while CONH3 ClNO2 plus and Cl minus. Now negative ion is Cl minus and negative ion is NO2 minus, while positive ion is this is positive species and this is positive species. Positive ion species compared with each other, they are different. Negative ion species NO2 and Cl minus, they are again different. Hence such type of isomerism are called as ionization isomerism. When we get two different ions, hence they are called as ionization isomerism. Then next say hydrate isomerism. Hydrate isomerism is same, but only arrangement of water is different. Example, now see, this is like as ionization isomerism. First example, COEN twice H2O Cl Cl2 and COEN twice Cl2 Cl H2O. H2O present outside the square bracket, and first example H2O present inside the square bracket. H2O is second example primary valency, and first example in which H2O is secondary valency. Now COEN2 H2O Cl, this this complex contains water present at the inside the square bracket, and another example COEN2 Cl2 ClH2O Cl present outside the square bracket. This is type of isomerism, but arrangement of water is different, hence name of isomerism is hydrate isomerism. The next example, next type, ligand isomerism. Now ligand itself isomeric form, such type of ligand coordinate with metal atom or ion, then the formation of compound, their chemical formula is same. Now first example, this is COEN they are called as in short or abbreviations PN, they are called as PN. COPN twice Cl2 plus, this is complex. This is 1,2-diaminopropane, and this is 1,3-diaminopropane. They are called as PN. In their abbreviation is PN, like as EN, ethylene diamine means NH2CH2CH2 NH2. Thus they are called as PN and they are called as TN. 1,2-diaminopropane and this is 1,3-diaminopropane. Now these two complexes, their chemical formula is same. Number of nitrogen, hydrogen, chlorine, cobalt, this is same, but arrangement of the group is different. Here 1,2-diaminopropane, here 1,3-diaminopropane. Means ligand itself isomeric form, such type of ligand react with metal atom or ion, they are called as ligand isomerism. Another example of ligand isomerism is COClEN2 toluidine square bracket Cl2. Now such type of complexes in which COClEN2 and toluidine is when toluidine react with metal atom or ion, ortho-meta para position, hence ligand itself isomeric form, they are called as ligand isomerism. Now next type is linkage isomerism. Linkage and ligand, ionization and hydrate near about same, only water is present in hydrate isomerism. Ligand and linkage is again same. In ligand isomerism, donor groups are same. Here donor group, this is donor group, they are donor group, this is donor group, are same, but in linkage donor groups are different.
In linkage, in again next type of isomerism, linkage is again same but donor group is different. Ligand itself isomeric form. Such type of ligand react with metal atom or ion. They are called as linkage isomerism. For example, this is now CONH3 NO2Cl2, and here CONH3 ONOCl2 ONO nitro. Or another example, for example, COSCN6 3 minus, CONCS 3 minus. Now see, this is next example. NH4Cr NH twice NCS4, while NH4 twice platinum SCN6. Here one mistake, chromium NH3, here Cr chromium SCN6. Now see another example, SCN6 3 minus, and another CONCS6 3 minus. In this complex, in which first complex in which SCN is present, they are called as thiocyanato, and NCS are called as isothiocyanate. Here donor group is sulfur to cobalt 3 plus, and here nitrogen to cobalt, means donor group are different. Such type of isomerism are called as linkage isomerism. Linking is different, hence they are called as linkage isomerism. Then another example, coordination isomerism. In coordination isomerism, there is special type of complex. Such type of complex are called as cationic anionic complex. Cationic anionic complex means this is cationic complex, this is anionic complex. Cationic anionic react with each other, they are called as cationic anionic complex. While such type of complex isomer with each other, CONH36 CrCN6. Here CrNH36 COCN6 means ligand exchange is present. Such type of complex in which cationic anionic species are present and they are isomer with each other, they are called as coordination isomerism. And last type is coordination position. Such type of isomerism present in bridged complexes. Bridged complex means the ligand which coordinate with two or more than two metals. Such type of ligands are called as bridged ligand, and such type of complex are called as bridged complex. Now this is complex. Here 2 Cl are present, ammonia 8 ammonia present, cobalt, and also such type of complex in which again 2 Cls are present. This is Cl 8 ammonia are present, 6 ammonia is present. Also this complex in which 6 ammonia is present, 4 plus 2 same, they are called as. In bridged complex, symmetrical ligands are present, unsymmetrical ligands are present, they are called as coordination position isomerism. And last one is polymerization isomerism. This isomer occur in compound having same empirical formula but different molecular weight, they are called as polymerization isomerism. For example, CONH3 thrice
NO2 thrice twice and CONH3 cationic, CONO2 anionic. This is polymerization isomerism. आता एक लक्षात घ्या, आपण आयसोमेरिझम बघतोय. आयसोमेरिझममध्ये हे आयसोमेरिझम हे 7 प्रकारचे आहेत. आयसोमेरिझम कशाला म्हणायचं? केमिकल फॉर्म्युला सेम परंतु त्याची अरेंजमेंट वेगळी. आता अरेंजमेंट कोणाकोणामध्ये वेगळे आहे हे आपण स्ट्रक्चरल आणि स्टेरिओ नंतर बघणार आहे. स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझममध्ये आयोनायझेशन कशाला म्हणायचं? तर समजा एक कॉम्प्लेक्स घेतला, पहिला कॉम्प्लेक्स घ्या, हा CONH3 Cl2 NO2. NO2 तिथून काढून टाका, NO2 मायनस, आणि त्याच्यावरती चार्ज काय झाला? +1. तसंच CONH3 Cl NO2 Cl काढून टाका, Cl मायनस, आणि त्याच्यावरती चार्ज प्लस. या आपण पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह दोन्हीचे 4 आयन तयार केले, याचे 2 आणि याचे 2, याचे 2, याचे 2 आणि याचे 2 आयन तयार केले. इथं Cl मायनस मिळाला, इथे NO2 मायनस मिळाला. इथं CONH3 Cl NO2 प्लस मिळालेला आहे. इथं परत आपल्याला काय मिळालेलं आहे? CONH3 Cl2 प्लस मिळालेला आहे. म्हणजे आता कॅटायनिक आणि अनायनिक NO2 Cl कम्पेअर करा, तर दोन्ही पॉझिटिव्ह आयन आणि दोन्ही निगेटिव्ह आयन हे वेगळे मिळालेले आहेत, म्हणून त्याला आयन वेगळे मिळाले, म्हणून आयोनायझेशन आयसोमेरिझम. हा एक प्रकार झाला. दुसरा हायड्रेट आयसोमेरिझम. हायड्रेट आणि आयोनायझेशनमध्ये काय फरक नाही. वॉटर फक्त एक बाहेर वॉटर प्रेझेंट आहे आणि एक काय आहे? ब्रॅकेटच्या आतमध्ये प्रेझेंट आहे, म्हणजे प्रायमरीला आणि सेकंडरीला. आयोनायझेशन सारखाच वॉटरचा सुद्धा आयसोमेरिझम. त्याच्यानंतर लिगॅंड आयसोमेरिझम. लिगॅंड स्वतःच आयसोमेर असतो आणि तो लिमिटला रिॲक्ट झालेला असतो, म्हणून त्याला लिगॅंड आयसोमेरिझम म्हटलेलं आहे. बघा इथं हा 1,2 डायॲमिनोप्रोपेन आहे आणि हा 1,3 डायॲमिनोप्रोपेन आहे. हा 1,2 आहे आणि हा 1,3 आहे. असे 2 लिगॅंड रिॲक्ट केलेले आहेत. त्या दोन्हीचा 2 कॉम्प्लेक्सचा केमिकल फॉर्म्युला कसा आहे? सारखाच आहे, परंतु एकामध्ये 1,2 डायॲमिनो आहे आणि एकामध्ये 1,3 डायॲमिनो. सगळ्यांची संख्या बघा, हायड्रोजन, कार्बन, नायट्रोजन, कोबाल्ट काय असेल तेवढे Cl, सगळ्याची संख्या सारखीच आहे, मात्र अरेंजमेंट कशी आहे त्याची वेगळी आहे. म्हणजे लिगॅंड स्वतःच तो आयसोमेरिक फॉर्ममध्ये असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं? लिगॅंड आयसोमेरिझम. आता तुम्हाला लिंकेज आणि लिगॅंडमध्ये थोडासा फरक आहे. लिंकेज आणि लिगॅंडमध्ये काय फरक आहे? इथे एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो. हे एक्झाम्पल इथं चुकलेलं आहे. हे जे मी घेतलेलं आहे, NH4 CrNH3 twice NCS4 आणि इथं NH4 प्लॅटिनम SCN घेतलेलं आहे, ते चुकीचं आहे. आपण म्हणून हे एक्झाम्पल न घेता काय करू? वेगळे एक्झाम्पल घेऊ. आपण हे एक्झाम्पल घेऊ CrSCN 6 3- बरोबर आहे, आणि CrNCS 6 3-. आता ह्या दोन्हीमध्ये काय आहे? पहिल्यामध्ये SCN आहे, दुसऱ्यामध्ये NCS आहे. 2 वेगळे लिगॅंड आहेत. SCNला आपण थायोसायनाइड म्हणतो आणि NCSला आयसोथायोसायनाइड म्हणतो. याच्यामध्ये कोण आहे? सल्फर डोनर आहे. याच्यामध्ये कोण आहे? नायट्रोजन डोनर आहे. मात्र दोन्हीचा केमिकल फॉर्म्युला सारखाच आहे. दोन्हीचा फॉर्म्युला सारखा आहे, NCS आणि SCN. म्हणजे इथे लिगॅंड आयसोमेरिक फॉर्ममध्येच असल्यासारखं आहे, मात्र याच्यामध्ये डोनर ग्रुप वेगळा असतो आणि त्या लिगॅंडमध्ये डोनर ग्रुप काय आहे? सारखा आहे. 1,2 डायॲमिनो किंवा 1,3 डायॲमिनो घ्या, नायट्रोजनच डोनर आहे. हे झालं लिंकेज आणि लिगॅंड. आता कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम कशाला म्हणतो आपण? तर 2 कॉम्प्लेक्स घेतले तर एकात कॅटायनिक अनायनिक स्पेसिस असते, इथे कॅटायनिक अनायनिक स्पेसिस आहे. याच्यामध्ये लिगॅंड एक्सचेंज झाल्यासारखा दिसतो. बघा इथं कोबाल्टला अमोनिया आहे, तर इथं क्रोमियमला अमोनिया आहे. इथं क्रोमियमला सायनाइड आहे, तर या कॉम्प्लेक्सेसमध्ये कोबाल्टला अमोनिया आहे. पुढच्या एक्झाम्पलमध्ये हे एक्सचेंज 2 स्क्वेअर प्लेनर 2 कॅटायनिक अनायनिक कॉम्प्लेक्सेसमध्ये लिगॅंड एक्सचेंज दिसत असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम. आणि कोऑर्डिनेशन पोझिशन आयसोमेरिझम पुढचा टाईप आहे. त्याच्यामध्ये जो ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स असतात, त्या ब्रिज कॉम्प्लेक्सेसमध्ये इथे बघा तुम्हाला काय दिसतं? NH4 NH3 twice आणि Cl आहे. आता फक्त हे काय केलेलं आहे पुढच्या एक्झाम्पलमध्ये? हा Cl एक इथं घेतला
आणि हा अमोनिया इकडं, म्हणजे 3 अमोनिया, हे बघा इथं तसं दिसते, 3 अमोनिया आणि एक Cl. याच्यामध्ये तुम्हाला हा Cl अमोनिया या टाईपमध्ये ब्रिजमध्ये दिसत असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, तुमचा कोऑर्डिनेशन पोझिशन आयसोमेरिझम. पॉलिमरायझेशन आयसोमेरिझम शेवटचे मी एक्झाम्पल तिथं तुम्हाला दिलेलं नाही. पॉलिमरायझेशन म्हणजे काय, तर एक कंपाऊंड असतो तो कॅटायनिक अनायनिक आणि एक पॉलिमर असतो. अशा टाईपच्या एक्झाम्पलला काय म्हटलं जातं, पॉलिमरायझेशन. हे पुढच्या आपण तासाला बघू पॉलिमरायझेशनचं एक्झाम्पल आणि पॉलिमरायझेशन म्हणजे काय. तर हा या ठिकाणी तुम्हाला आयसोमेरिझमचा एक टाईप आपण बघितला. याच्यामध्ये काय तुम्हाला शंका असेल तर मला जरूर फोन करा, विचारा. धन्यवाद.